Okay. Inaugural. 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 Yeah. Inaugural. That's right. Nice to see you. Hi. No, we. More than enough. More than enough. More than enough. Just ignore the one. Okay, nice. Oh, really? No, That's right. Switch the cameras nowadays. Yeah. No, Nice to see you. She's coming. Everybody got measles now? No mara mai ngā manuri tuarangi kau, ki uta kau ki tai kei rota I te puka te ware tau I tō te mātua te ngā ue wakatau mai rā. O hutu ana te pōtu kaua ki te ru kōriri o taku raukura e hai. Ma ara tonu rā ki ngā pare katoa ku te ao ko atu ki te ao uri ki te ao mārama e kōkō ia e arai. Ka eke ki te ranga ahiwi ki ngā auma wake hi taratara taku kiri te hautonga o ngā ngaki. Ka tūwai au I te pau hakarei ko te ake tārewa manini atu ki wai papa. Hoki oi hoki te ākautangi rukuruku au ki a wawe taku tai, ki runga I te awa tai. Hu e te para, hu e te taka. Ka tau I hoki te papa o maroro takahuri taku aro ki te orere atu rere mai ki mātairangi. He manu muramura mō toi kura. Ko tiu ki rarora ki wai hirere tūngaru nunui tūngaru roroa ki tua te aroti e aku wai ki runga o waita. Tiritiri a te mārakai ki hauai ka huri ki kai papa tuihi wiwini, tuihi wawana ki te kawana tianara. Pake ana te whatitiri ki runga o huri whenua I mauhere ai aku tupuna I puke ahu. Mo te tūranga tira o te mururei patuiki I tūatura ki taranaki. Ka uki nei au ki taku tuatahitanga ki te ringa e te raukaramu, ki te kunenga ki purehuroa. Ka noni tia ki te muka tūtara whare ko taku whare kōrero tēnei mihi nei, ara mai, whakatau mai rā.
E tia nei he toro wakare wa pūko hupari tutu ātai ko toku tūwaka hihi ki te iti ki te rahi. Taku tiki a morangi hiki tia kei runga mātaki tia mai e te tini e te mano. Tū mai e rangi haparangi te kōrero hiua matawa horata ka pauwana papatu anu. Takahanga wai hokai hokamua te ara piho e te ara hiwi. Te ara kuha mā wera reka kauana e haramai, piki mai ra. Piki mai rai runga te reo karanga ko piki mai rā wea te rero kōrero kenei. Ko haha te whenua. Ko te whanganui atara tēnei mihi nei. Haramai, ki ngā rekereke o mā uitiki a taranga e kōrero a kene. Me ona kupu kōrero, i te wai hiake ana, te ikaroa ana, anai. Ko te upoko te ika mihi nei me ona kupu kōrero. Koutou ngā mo te nui o te wā. Ka hipokina tonu mai, aroi mata. Ka iri arau kawa ki runga i ngā marae katoa o te motu. Ka hitaratara te kiri o te tangata. Ka ngau kino ki te roi mata taku kai te au i te pō. Kei ngā mate huhua te wā koutou, ka ngaro. Au e tonu te mamae, ka ngaro. Ko ngā kanohi i wakatoa te kākano ki rungi te tangata. Me pēheara te whakatīnana atu, me wakatīnana mai. Hoki anora ki ngā kanohi mataraura ki ngā kanohi o ngā raukura o te motu. Ka tīmata ake rā ki ngā mate taku ariki. A timu te hiu ngā titu horetoa ka ngaro ne. Ka ngaro te tangata, ka ngaro te kai. Ka ngaro anora ko te kohanga reo e kui e iritana ka ngaro. Au manua ko ia e ka. Ko ngā mate kura tini ka ngaro nei ki mua te tangata. Haere tonu rā ko ngā mihi ki runga i tō tātou kiingi Māori. Pōtatau te wherowhero kiingi tuhei, te pōtatau te wherowhero te tuahiti. Anō nei ko ngā mate o te tai, togera. Ara mai rā koutou ngā mate. Au ngā noa, ko rātou. Te kuini o te tai hauāru, me tō mokopuna. Te kahurangi, tariana, tūria, pākaitore, ka ngarone. Au ngā noa ko rāwatahi e kā. I tērā wiki ka ngaro te tangata, te pirimia, o nā hinara, e wiri mokopuna no taranaki. E hemi, pauja, ko koe tērā kangapa. Ngā mate, ko koutou tērā, e moe. Engari, i te rangi nei, hoki wairua mai, kia tangihia. Kia poroporo wakitia. Utaina tura ko ngā mate o te whanganui atara. A tauni huata, ngā tika hungunu, te naputa. Ripo katoa, te moana, i te ringa toi, a ropun kahukiwa, ka ngaro. No reira, hoki wairua mara koutou ngā mate, kia mehia, kia tangihia, i te wao te koe. A piti atu rā ki te hunga, e kai ngā kau nei. Koutou, kua tai, a tinana mai, tēnā koutou. Me te pai, te kiti atu, i ngā koro matua, o tō tātou tāone nui, o te whanganui atara, kua tai mai. Koutou mā, ngā waka kanohi o rātou mā, haramai. Waka kano i mai rā, o koutou pāringa, kia mihia. No reira, kei ngā kai maita, ngā ringa toi, haramai, ki ngā rekereke. O te pane matua tai au, tēnei mihine. Haramai rā, ki te ngāhere. Haramai rā, ki ngā manu. Haramai nei, kia hine moana, kia tangaroa takapau pāriki. Me o rātou hua, ka pua wai tia ki te ao marama. Haramai.
O reira, nā runga i te pai, nā runga i te kua, e te whanaunga, e Sāmea. Ko koe tērā e wakakanuhi ai, ia tata. E te hoki wakamuri ki ngā kōrero aku tūpuna o tāua tūpuna. E kore te kumara e kōrero mo tōne reka. Engari ko koe te raukura ka titia nei ki te ao. Kia pua waitia o mahi, kia ki te ata mai o tō rahi ki Wainganui a tata. E ngā uki, o honi ana te puni, kua matara tātou i te kaupapa. Ko te anora, ko te kaupapa, ko takina tura, kia kōrero hia, a tamanui te rā, kua ngaro i ngā rā. Kua kite i ngā whiua o te hau, kua kite atu i ngā maranga i ngā waipuke. Kua taima te tini rau tangata, ki mua i te aroaro. O tēnei, taune nui, i tēnei hāpori, kai manawa i te tangata, i tēnei taone anō nei, i tēnei kāinga o tātou, e aroha nui ki te tangata. Tēnei te nui o te aroha, tēnei te nui o te tangata, tēnei te nui, te mauri tangata whenua, take kua tai. E o ti anora, e te māngai kōrero, kawea mai o ope nui, i o ope roa, hakoa he waiwai kei te nei taha, he waiwai kei te rataha, e puria nei ngā hau o tāwhiri mātia, te au, a whio mai, tēnei kamihake. Anei te iti, o ngā tika ngunu kua tai mai, o rangitāne, anō nei, ngā uki, o kura marotini, anei te whare, anō nei, ko ngā pāranga, o rongorongo, anō nei, ngā kāhui waka, i takina mai te kāhui maunga, e mihine ki o kūtau. Anei atiawa, anei te rahi o Ngāti Toara Ngatira, atarana ki whānui kua utaina mai ki mui te aroaro o te tangata, me tōna rahi, kua tai mai. Anō nei, taku mihi atura ki a koe, e anaru, e kaupapa anō tātaua, hei te ahiahi nei, ka takina atura i a koe, ki runga i tō tātou marae, a pipitia hei te ahi. Ko te anora, ko mahi nui, e te minita tawhito, o te tiriti o Waitangi, i ngā take, muru whenua, i ngā take, i whakapātura, ngā kuia, ngā kaumātua, i riro whenua atu, me hoki whenua mai, ko koe tērā i wakakanohi ai, i tērā auhuatanga, i te wā, i tau, ngā take, o te motu, ko koe tērā i wakakanohi mai, engari rā, ko koe, anō te kaupapa, hei te ahiahi, ka whakaeke ngātahi, ki runga i tō tātou mara. O te anora, nā runga i te pai, nā runga i te kua, kua puta mai ki te whai au, kua puta mai ki te ao marama, au taia te noho, te nā kūtau, tēnā kūtau, ka ti kia no tātou katoa. E ngā iwe O te motu nei, e rau kurara tēnei, e titia nei e te atiawa, i te iti te rahi te katoa. E ngā iwi o te motu nei, noho i ara te whenua nei, mana ki te ara ngā iwi, i te iti te rahi te katoa. Kua tu a te whiti, no rungai ana mai pai, no rungai ana mai tika, i tōna ngā kaupā. Ke waihora ngā kupu i konei, ko taku raukura ki runga,
ko te pane matua tai au ki raro, engari ko te kaupapa o te rangi nei, ko te matua pane tai au te kaupapa, ko taku raukura ka titia, aira, kua pai, tēnā kūtau, ka tiki ana no tātou katoa, ka. Ia whiranga tira, no hei reo mihi mo tata. Ia whiranga tira, it's a great privilege to give thanks from our side of the floor today. Ko waira, te tangatai tūtū tau, a kore koa ko hau, ko nui ho, ko nuake, ko manu, ko weka, ko tōroa. Ko rui a hona, ko tahina o tērā. Tēnei te maro. Hurua, huru nui no manu no weka ka tūtā, piri atu ka tūtā, piri mai. Horono e ronoa. Horono nā rākau whakaia nā tīpuna e tīkina he rawahi e ho mai mo tōku waka. Mō Waimihia. Te mato ngā rākau atu kāriri. Te mato ngā rākau atu kaniwha. Te mato ngā rākau atu kai tau a whano, haramai te toki. Hauie, huie. E aku rangatira. Anei ngā reo mihi, no te hika o te hika, tai no ki te taurapa o te waka, koe ke mai ki runga ki a koutou o Taranaki whānui, i tēnei rā. Tiawa, ko tau, anei mātau e mihi, anei mātau e noho ki raro, i o tipuna maunga, a tangi te kio, arangi a huta. E kore nei mātau, i o tia e ngā mihi. Kia rātau, kua takahi ki runga ki te aro o rehua. Ko tau e aku iti, aku rahi, kua huri tuara mai te ao kiko. E taku ariki, e tumu, e taku kingi, atu heitia. Kai hea kōrua e ngaro nei. Me ngā mate kai runga nei a kōtau, me ngā mate kai runga nei a tātau. Me whakakotahi ai runga i te aroha, i te hupe, i te roi mata ma rātau mai. Nō reira, rātau kia rātau, haere ki runga ki te aro o rehu. Kia tātau te hunga e ora, e taku kuini etu. E taku kuini ngā waihono e te pō etu. E tū ki runga ki ngā pakahiwi, a tō pāpa, a tō kuia, a o tātou tīpuna māu. Kia koutou ngā tua ono, ngā mana whenua, e aku rangatira. Anei ngā ringa i hiahia. Anei ngā ringa i hiahia, te sikina i tērā wero o tēnei mea te kāwanatanga me te tino rangatiratanga. Tērā tiriti haina nei o koutou nei tipuni. Arangi tō peora. Rātau māpua haina tērā tiriti. Kāre mātau i ngaro i tērā haere ngā tātau. Kia anga whakamua, aha ko te hea, aha tō te hea tau, aha ko ngā wā, o te tūrongopu, ko te kaupapa matua. Kia ai, te tino rangatiratanga, nā ngā mara whenua, ki ronga ki ona whenua. Anei ngā ringa i hiahia. Anei ngā ringa i hiahia, kia mai ki runga ki te pane matua taia. Koutou rā te pane matua taia, haere tonu o koutou mahi. Haere tonu o koutou mahi. Te mana motu hake. Haere tonu ngā mahi a te tino rangatiratanga. Tika ai ngā mihi kia koe anaru. Engari i mohi o nei tātou katoa. Kaore tātou ko oti. Nō reira nei te wero kia koutou. Nigel, koutou mana. Haere tonu i o koutou haere. Ko koutou whakapono ki ngā mana whenua, ki o hoa, ki o rangatira, ki o tātou nei take nui o te tiriti o Waitangi, kia kaha rā koutou.
Kia tatau, tutuki pai i ngā mahi a te pani matuatai. Kei te haere rātou ki ngai o rātou haerenga, anei kotau ngā ringa hia kia haere tonu wai i rei ngā mai. E hara nei, kia kōhe te haere i a tatau. Kōrero. Engari, me mutu ki runga ki nei o ngā whakao. Enga iwi o te motu nei, he rau kura rā tēnei. O reira i a kurangatira, tēnā kōtau, kia ora mai tātou katoa. Nā runga i te koa, nā runga i te mahaki, te maha koha o te ngāko o te tangata. Kua riro atu rā, te aiotanga, nā runga i te karakia. Engari rā, ko ngā whakaritenga whaimiri te karakia, kia hopu kina e te tangata, kia horapa kaumana koutou, mai tēnei taha ki tēnei taha. Nā runga i te aroha o te tangata, me tukuna te manu kia rere ki tōna kohanga hau, engari e te whānau, ko ngā waihotanga, o koutou ke te whakatīnanatanga, kia ora anō, te kāinga, me te ahika. Nero reira, kia tukuna atu rā, karakia ki te wāhi ngaro, anā, ka wāre ake rā, te tine tangata, kia hipokina mai rā, o koutou tātua, kia hipokina atu rā, o koutou taiaha, o koutou poi, o koutou koe, kia hunuku mai i tēnei taha o te whare. Tēnei o ki taku take, rongo marua watu wānau wā iho i runga i te pua waka maro rohau. Amo ake au i tā ki toki ko te whiorangi wai o rua i oki ki runga i oki ki raro i oki ki te wai au ki te marama. Marama marua ka uratanga roa unu ia mua waka. I roto waka i a tāne mahuta ki te wai au ki te marama. Turu o iti waka maua kia tīna. Ui e. O reira e tiwi, ko koutou mā, ngā kaimahi hou. Nuku mai ki tēnei ta o tō tātou whare. Nā runga i te pai, nā runga i te koa. E rongo o kairi ake ki runga. Turu ei waka maua ki a tīna. Mai te toki au mea ui e. Kia ako nui, kia ako rahi, kia ako reira tira o na iwi huri noa ki te pāni o te motu. O tira, ki ngā mano o te rohe nei, tēnā ka mihi. Kei ngā mangai o tēnei konihira, mea koto i te pāni matuatai. Kia tātou ngā konihira tēnā mahi, tēnei tā mihi mai o pā. Hei uri tēnei, no tēnei maka, engari i whānau mai o i te popi oia. I tupu ake au ane reke o te rikaka. Te
tūrangareari, ko toko whānau, I noho ana, e tēnei wā. E reari tono ana, ngā mihi huri noa I te whare. Tēnā toto, tēnā koto, tēnā tātou katoa. Kia ora. My name is Nigel Curry. I'm the Chief Executive of the Regional Council, Pani Matuataya. It's an absolute privilege and pleasure to welcome you all to our whare for this day, and particularly to welcome our new councillors and the new council. Some are returning, some are brand new. Welcome to you all. I particularly want to acknowledge our mana whenua partners who are in this room today. We have a long and rich history with our mana whenua, and it is a pleasure to have you all here, to have you participating in this very special day. Kurt, Ali, always a pleasure to have you in our whare. Thank you for your part in your kōrero and welcoming us today. It's much appreciated. You're always welcome guests here. Thank you to Taranaki whānui. Nirvana, I think you picked that one up at the last moment. Congratulations and well done your kōrero. As always, it was wonderful to be part of and wonderful to listen to your kōrero. On behalf of all the kamahi of Greater Wellington Regional Council Te Pani Matuataya, I want to welcome all the guests, whānau, family who have come today. It's a special day for everybody here today, but particularly for the incoming council and your whānau. You're embarking along with your loved ones on a 3-year journey into the next phase of this council's history and the mahi that we'll be doing together, and you're a big part of it. So thank you to all the whānau. And to all the guests, I want to also acknowledge the mayors in the room. Thank you all for coming from different parts of our region to be part of this. We greatly appreciate not only you being here, but the relationship we have with you and the mahi we do together across the region. That can't be done without us all doing it together. So I want to thank you very much as well for being part of this day. And likewise with our members of Parliament who have also come today. This partnership local government has with central government and the mahi that we need to do together can only be done best together. So thank you for that as well. So again, thank you for coming, everybody. Thank you for all the kamahi here who come to celebrate this as well. And we look forward to having some kai together in a moment. And before we break, we then have our inaugural meeting. So, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. E ana e, nā kitanga, aua hatanga, ko tui tui, whakapono ki te kaupapa, te pane matua taeo, e ara e. Nā kitanga, aua hatanga, ko tui tui, whakapono ki te kaupapa, me mane matua taeo, e ara e. E pane matua taeo, e ara e. Ia wehi. Unuhia I tūru tapunui kia wātea kia māma te ngākau te tinana te wairu I te ara takotu. Koe ara e rongo o kairea ki kirunga kia wātea, ai ra kua wātea, rire hau, pai mariri kia tatai, kua wātea.
Tēnā tātou katoa. Welcome everyone again, and welcome to you all, particularly the new councillors, to the inaugural meeting of the new triennium. I would particularly like to welcome our mana whenua partners who have been here throughout our morning with us. Taranaki whānui ki te opoko o te ika o Maui. Ngāti Toa Rangatira, Ngāti Kahanunu ki Wairarapa, Rangatane o Wairarapa, Ngā Hapu o Oteki, and Āti Awa ki Whakarangatai. Thank you again for coming and for your partnership with us. Again, I welcome all the new councillors, whānau, families and friends, and all the guests that we had. Again, I want to acknowledge the mayors and the MPs who have been with us this morning. It's very, very much appreciated. As Greater Wellington's Chief Executive, I'm required under the Local Government Act to chair this inaugural meeting of the new council until the council has elected its chairperson and the chairperson has made their declaration. Hence, you have me for the next 10 minutes. We'll move on to the second item of the agenda, which is apologies, and there have been no apologies received, which we will now then move on to agenda item 3, which is a declaration by councillors. I will invite each councillor to come forward one by one in alphabetical order, and you will then take your oath in Te Reo Māori or English or both, whatever you choose to do, at the podium, and then we'll sign your certificate. So without further ado, I'm very pleased to invite Councillor Ros Connolly. Rosamond Betsy Tanya Connolly Aho. Ko taku kupu tēnei. Sorry, I'll start again. You missed the best bit, which is my middle name. Ko Rosamond Betsy Tanya Connolly Aho. Ko taku kupu tēnei. Ka tutuki I aho. Ki taku I pono nei. Nā kawenga katoa. Hei painga mo te rohi I raro I te mana kua riro mai ki aho. Hei mema o te pānei mātua tai ao. I raro I te ture kawanatanga ārohi rua manu mārua. Te ture pārongo huinga o kawa kawanatanga ārohi ko tahi manu, iwa rau waru te kaumawhitu me etahi atu ture hoki. I, Rosamond Betsy Tanya Connolly, declare that I will faithfully and impartially, and according to the best of my skill and judgment, execute and perform in the best interests of the Wellington region the powers, authorities and duties vested in or imposed upon me as a member of the Wellington Regional Council by virtue of the Local Government Act 2002, the Local Government Official Meetings Information and Meetings Act 1987 or any other act. Councillor Quentin Duthie. Ko Quentin John Duthie aho, ko taku kupu tēnei. Ka tutuki aho ki tāku e pono nei ngā kāwenga katoa, he painga mo te rohi I raro I te mana kua riro mai ki aho, hei mema o te pane matua tai ao. I raro I te ture kāwanatanga ārohi, rua manu marua, te ture pārongo huinga o kawa kāwanatanga ārohi, ko tahi mano iwa rau waru te kaumawhitu. Me etahi atu ture hoki. Kia ora. Councillor Nigel Elder. I, Nigel Paul Elder, declare that I will faithfully and impartially, and according to the best of my skill and judgment,
execute and perform in the best interest of the Wellington region the powers, authorities and duties vested in or imposed upon me as a member of the Wellington Regional Council by virtue of the Local Government Act 2002, the Local Government Official Information and Meetings Act 1987, or any other act. Councillor Sarah Free. Ko Sarah Jane Free aho, ko taku kupu tēnei. Ka tuki I aho, ki taku e pono nei, na kawenga katoa, he painga mo te rohi I raro e te mana kuariro mai ki aho, he mema o te pane matua taio, I raro e te ture kawanatanga a rohi, rua mano marua, te ture pārongo huinga o kāua ka wangatanga a rohi ko tahi mano, iwa rau, waru te kau mawhitu me e tahi atu ture hoki. I, Sarah Jean Free, declare that I will faithfully and impartially and according to the best of my skill and judgment execute and perform in the best interests of the Wellington region the powers, authorities and duties vested in or imposed upon me as a member of the Wellington Regional Council by virtue of the Local Government Act 2002, the Local Government Official Information and Meetings Act 1987 or any other act. Okay. Councillor Penny Gaylor. I, Penelope Louise Gaylor, declare that I will faithfully and impartially, and according to the best of my skill and judgment, execute and perform in the best interests of the Wellington region the powers, authorities and duties vested in or imposed upon me as a member of the Wellington Regional Council by virtue of the Local Government Act 2002, the Local Government Official Information and Meetings Act 1987 or any other act. Councillor Tom James. Ko Thomas James ahau, ko taku kupu tēnei, ka tutuki e hau ki taku e pono nei, nā kawenga katoa, he painga mō te rohe e raro I te mana kua riro mai ki te hau, he mema o te pane matua taio e raro I te ture kawangatanga a rohe, rua mano mā rua, te ture parongo huinga o kaua, kawangatanga a rohe, ko tahi mahu I rau a waru te kaumawhitu, me a tahi atu ture hoki, a ngā mihi kia koutou.
Councillor Claire Johnston. Ko Aoroki te manga, ko Taere te awa, ko Takatimo te waka, ko Whariremo toko te puna, ko whenua, whenua hou, ko Kaitahu toko iwi, ko Claire Johnston toko Anoa. I, Claire Johnston, declare that I will faithfully and impartially, and according to the best of my skill and judgment, execute and perform in the best interest of the Wellington region the powers, authorities and duties vested in or imposed upon me as a member of the Wellington Regional Council by virtue of the Local Government Act 2002, the Local Government Official Information and Meetings Act 1987, or any other act. Councillor Shami Makarini. Kia ora koutou. Ko Shamia te amo makarini ahau, ko taku kupu tēnei. Ka tūtuki I ahau, ki taku e pono nei, ngā kāwenga katoa, hei painga mo te rohe I raro I te mana, kua riro mai ki ahau, he mema o te pane matua taiao. I raro e te ture kāwanatanga ārohe, roa mano mārua te ture pārongo, hoinga o kāwanatanga ārohe, kotahi mano iwarau, ware tikau mā whetu, me etihi atu ture hoki. Kia ora koutou. Councillor Darren Ponter. Kia ora koutou. Ko Darren Ponta, toko ingoa, ko taku kupu tēnei. Ka tutuki I ahau, ki taku e pono nei, ngā kāwenga katoa. He painga mo te rohe I raro I te mana kua riro mai ki ahau. He mema o te pane mātua tāiau I raro I te ture kawanatanga arohe, rua manu mārua, te ture parongo huinga o kawanatanga arohe, kotahi mano, iwarau, waru tekau mā whitu, me etahi atu ture hoki. Councillor Phil Rhodes. One second. I, Philip John Rhodes, declare that I will faithfully and impartially,
and according to the best of my skill and judgment, execute and perform in the best interests of the Wellington region the powers, authorities and duties vested in or imposed upon me as a member of the Wellington Regional Council by virtue of the Local Government Act 2002, the Local Government Official Information and Meetings Act 1987, or any other act. Councillor Yardena Saw. Buckle in. Ko Yerana Josephine Saw ahau, ko taku kupu tēnei. Ka tūtuki I ahau, ki taku e pono nei, ngā kāwena katoa, he painga mō te rohi I raro I te mana kuariro mai ki ahau, he mema o te pane matua taio. I raro I te ture kāwanatanga arohi, roa mano mārua. Te ture pārongo huinga o kawa kāwanatanga arohi, kotahi mano, iwa rau waru te kauma whitu, me ētahi atu ture hoki. Jama Yerana Josephine Saw di, Alba Adai Dwe Saw Bali. Jama di kayainda sai, ya ocho mu et, ubere, ngā da natau ne. Deda saya, ocho mu adi bu, berene, siwe jen et, ubere, tau goya shit se. Goya shit se ko. Ne, acha e ubere mia aya. Jama di ma, kan swa ne, be malai pa. Jama I a gongzong, jwa chimu, jwa jimu ne, sonya kya che mia go, lokai, song yue ya dwe. Wellington, kaya gongzi, a we wen ya pie. Bea di dawin mia, lo song yami, woodya mia go. Wellington kaya adwe a gongzong, a joya shi yang yue ba mi. Councillor Adrian Staples. Ko Adrian Lee Staples aho, ko tako kupo tēnei, ka tuki I aho, ki tako e pono nai, nā kāwenga katoa, he paenga mō te rohi e raro e te mana kuri riro mai ki aho. Ki mima o te pane matua taio, e raro e te turi kawanatanga a rohi, rua mano marua, te turi parongo, hoenga o kawa kawangatanga a rohi, ko tahi mano, iwi ro, waru teko mawhitu, me atahi atu turi hoki. I, Adrian Lee Staples, declare that I will faithfully and impartially, and according to the best of my skill and judgment, execute and perform in the best interests of the Wellington region the powers, authorities and duties vested in or imposed upon me as a member of the Wellington Regional Council by virtue of the Local Government Act 2002, the Local Government Official Information and Meetings Act 1987, or any other act.
Councillor Gabriel Tupou. Ko Gabriel Ngalotuku Tupou ahau, ko tāku kupu tēnei, ka tūtuki i ahau ki tāku e pono nei. Ngā kāwenga katoa, hei painga mo te rohe i raro, i te mana koe riro mai ki ahau. Hei mema o te pani matua tai au, i raro i te ture kāwanatanga ārohe, rua mano mā rua te ture pārongo, huinga o kawa kāwanatanga ārohe, ko tahi mano iwa rau waru te kaumāwhitu, me ētahi atu ture hoki. I, Gabriel Ngalatuku Tupou, declare that I will faithfully and impartially, and according to the best of my skill and judgment, execute and perform, in the best interests of the Wellington region, the powers, authorities, and duties vested in or imposed upon me as a member of the Wellington Regional Council, by virtue of the Local Government Act 2002, the Local Government Official Information and Meetings Act 1987, or any other act. Councillor Simon Wolfe. Kia ora, lucky last. I, Simon John Wolfe, declare that I will faithfully and impartially and according to the best of my skill and judgment execute and perform in the best interests of the Wellington region the powers, authorities and duties vested in or imposed upon me as a member of the Wellington Regional Council by virtue of the Local Government Act 2002, the Local Government Official Information and Meetings Act 1987, or any other act. Thank you, councillors, and congratulations again. Right, we now move on to agenda item 4, which is the election of the chairperson and deputy chairperson. We're at the point in the meeting where the council's chairperson and deputy chairperson are elected. The first step in this process is for the council to adopt the voting system for these elections. The report before the councillors, which is your agenda item 4, outlines 2 options for council's consideration. And I've asked Francis Ryan to briefly introduce those 2 options. Good morning, councillors. Welcome to today's inaugural meeting. I know you're all recovering from elections, but you actually have an elections responsibility this morning. And the first step in that is determining the statutory voting system that you wish to apply for the election of the chair and deputy chair. And the Act provides for you to choose from one of 2 options. Voting system A is election by the majority of members. Now that can involve rounds of voting until there is a winning candidate elected by a majority of council members. If you were to choose voting system A, in effect, it would only actually come into effect if there were 3 or more candidates. Otherwise, voting system B would apply by default, there being less than 3 candidates. Voting system B involves a single election and one round, and the candidate that has the greatest number of votes would be deemed elected. Now, if in the event there is a tie, we do have a suitable receptacle in which to place the names of the candidates involved in the tie, and then
a member of the public will be invited to break that tie by drawing one of the names out of the hat. So I think that's enough of an introduction from me, and we can proceed to the next steps. Thank you, Francis. Is there a mover and seconder for one of the voting systems and for the two other recommendations in the report? Moved by Councillor Connolly, seconded by Councillor Duffy. So I will move the motions on the table, including statutory voting system B. Thank you. Thank you, Councillor Connolly. Councillor Duffy. Thank you for that. I now invite nominations for the position of chairperson. Oh, beg your pardon. Those in favour? I did this 3 years ago, can you believe it? Those in favour? Thank you, that's passed. Excellent. That's why we have Francis. I can now invite nominations for the position of chairperson of the Wellington Regional Council. Councillor Duthie. I'd like to nominate Councillor Darren Ponter for chair. Thank you, Councillor Duthie. Is there a seconder? Councillor Elder. Are there any further nominations? There being only one nomination, I declare Councillor Ponter the elected chairperson of the Wellington Regional Council. Could I now invite Councillor Ponter to come forward and make their declaration as chairperson? I, Darren Ponter, declare that I will faithfully and impartially and according to the best of my skill and judgment execute and perform in the best interests of the Wellington region the powers, authorities and duties vested in or imposed upon me as chairperson of the Wellington Regional Council by virtue of the Local Government Act 2002, the Local Government Official Information and Meetings Act 1987, or any other act. As we now have a council chair, I'll happily vacate these feet and move to the right, and Chairperson Ponter can take the council chair. Thanks, Nigel. Thank you, councillors. Right, we'll move to vote for the Deputy Council Chair. Do I have a mover and a seconder? Gabriel Tupou as a mover and Ross Connolly as a seconder. Tēnā koe te tiamana. I would like to move that we elect Adrian Staples to the Deputy Chair. Thank you. Are there any other nominees? Okay, if there are none, can I put that to the vote? All those in favour, please say aye. Aye. Those opposed? Congratulations, Councillor Staples. Yeah, that's not. Yeah, Congratulations again, Councillor Staples. Kia ora koutou. Ngā mihi ki te kaunihira me te pani mātua taio. Kia ora ki te taranaki whānui me Ngāti tō rangatira. Ka mana whenua me te taio nei. Thank you both for bringing us on and welcoming us today. My thanks also
to members from Ngāti Kahungunu, Rangatane, Te Atiawa ki Whakarongotai, and Ngā Hapu o Rākau for coming and supporting us today. Morena, whānau, friends, families, MPs, mayors from across the region and councillors, welcome to the Greater Wellington Regional Council. Councillors, congratulations on your election to the Greater Wellington Regional Council. Welcome to our new councillors, Shamia, Gabrielle, Nigel, Tom, Sarah, Phil and Claire, all of whom I understood took public transport to get here this morning, so that's great. To the old hands, Adrian, Penny, Ros, Simon, Quentin and Yardner, welcome back. Clearly the last training wasn't too bad. Congratulations also go to the new and return councillors and mayors across the region, noting in particular our very own whaono, Ken Laban, as Mayor of Hutsuri. Also, noting the stunningly positive result in the referendum for the Greater Wellington Regional Council's Māori constituency, and indeed for all Māori council referenda in the Wellington region. Te Opoko o Te Ika has spoken. Councillors, thank you for your confidence in Councillor Staples and me. We'll strive to make this as an inclusive and coordinated a council as we have for the previous two triennia. Greater Wellington is a region dragged up from the sea by Maui. It spans only 3% of Aotearoa, but has 10% of its population. A region of rugged beauty, well-connected and with an abundance of intelligent, happy and smiling people. And a few grumpy ones. And some of them will make themselves known to you during this triennium. A region with the potential to grow as the engine room for New Zealand industry, creativity and endeavour. This is going to be a great triennium. A lot will be asked of us as we navigate fiscally challenging times, significant reforms and the need to plan ahead for the future. But first it's worth us reflecting on the past 3 years, a time we cemented relationships with mana whenua, made significant strides in resetting our region's natural resources plan, started a journey with Ngāti Kahungunu and Rangatane in relation to Wairarapa Moana, commenced works on Riverlink, championed government co-investment into flood control, completed major capital investments in our public water supply assets in the Hutt Valley, purchased additional land for the East Harbour Regional Park, commenced a more aggressive program of revegetation in our regional parks, identified land for the new Wairarapa Regional Park, and tackled issues related to rescue capability in the Cook Strait. We also signed off a new hybrid train fleet, the total refurbishment of the Wairarapa line and the Rimataka Tunnel, investment in the Wellington Throat and replacement of all wooden traction poles on the rail network, plus investment in 3 new publicly owned bus depots, further electrification of our bus fleet, introduction of new routes and capacity, and big strides in bus reliability. To Mayor Ken Laban, who may now have left, and Thomas Nash, councillors in the last triennium who are here today, we thank you for your significant contributions. As in the last triennium, we'll be guided by a highly competent team of Greater Wellington staff and the knowledge and connections that you bring as councillors to this table. As part of what has become the tikanga of our council, we strive for consensus. It's not always possible, but when achieved, decisions are more robust and stand the test of time. It can make for some damn bloody long discussions, but the results are worth it. Our biggest challenge in the coming triennium is to sink a lid on rates, while navigating the trade-offs around service cuts that will inevitably bring. As we did in this financial year, we will get to a lower rates number than in our long-term plan, but that will come with questions around quality and levels of service, and we all will find ourselves having to make choices and compromises. We are a regional council, and proudly so. You will be challenged to think regionally,
That doesn't mean that you leave your communities behind. The challenge is to balance a regional approach with a community heart. Understanding how regional and network approaches play out in your communities is vital intelligence you must bring to this table. One of the big challenges of this triennium will be settling a regional ambition and feeding into statutory regional spatial plan under the new RMA. This is our opportunity as a population of 520,000 people to identify how and where we grow over the coming 30 to 50 years. The ambition will identify how we intensify urban development around our transport corridors and transport hubs. It will be a catalyst for new investment and new centres of excellence and the industry that comes with them and the high quality jobs. This will unlock the door for regional and government funding and private investment in the region. But to get there, we will need all iwi and council partners to be pulling on the oars. No mean feat for the Wellington region. The Wellington Regional Leadership Committee, Wellington NZ, and our business partners are critical to these discussions. We have a public transport network we can be proud of, but in places it is fragile and will reach capacity. I'd like to thank successive governments for their support for rail investment. We've kept the pressure on to renew our rail infrastructure, and we will continue this push. Now we need to turn our attention to modern European train control signalling, further double tracking and upgrading our rail stations. We will continue to advocate for more bus priority lanes, including opening up the harbour quays for public transport. We will also put mass rapid transit back on the table. In time, Wellington will grow, and it will grow upwards. I know that Mayor Little is keen to catalyse housing development in the city along core corridors already earmarked for intensification. We need to anticipate intensification with a plan for high-capacity public transport that moves and connects large numbers of people quickly and reliably. I stand beside Mayor Little in advocating for the Wellington equivalent of Auckland's Eke Panuku, an urban regeneration vehicle working with the private sector and Kāinga to provide the right conditions for quality intensive housing along transport corridors and around transport hubs. Once in motion, this vehicle has the potential to be rolled out across our metro environment. Finally, on public transport, there seems to be some progress on the national ticketing solution, which whenever you ask always seems to be 2 years away. We are fully committed to the introduction of the national ticketing system, but ahead of that, we will introduce bank card contactless payments in the next year. As part of the rollout of national ticketing solution, we will also change our fare offerings to include fare capping and integrated fares for bus rail journeys. The Regional Transport Committee brings together all councils and primary government agencies to prioritise transport investment across the region. Over the coming 3 years, Greater Wellington will be seeking to influence greater prioritisation of grade separation of rail crossings on Wellington's electric network, works to safely speed up services on the network, and a reset of the rail renewals and modernisation works so that the multitude of rail projects can be easily seen as a clear and coherent pipeline of works, and we as Greater Wellington can better advocate for government investment. Greater Wellington administers more than 50,000 hectares of regional parks. In this triennium, we will recommit to replanting our regional parks. We will work towards formalising a regional park in the Wairarapa. We will push the government to release land above Paikakariki for recreation and other purposes. And we will confirm the path for bringing the newly acquired Gollins Valley land into the East Harbour Regional Park. In this triennium, we will also look to continue our investment in predator control programs like Predator 2050 and identify ways in which we can be more efficient in exterminating pests and protecting our biosecurity. We will also investigate how similarly focused programs can be initiated beyond Wellington. Flooding impacts more people more often than any other natural hazard in the Wellington region.
In the flood control area, we will continue working hard with government on co-investment in flood control schemes, a partnership that has resulted so far in 16 flood control schemes in our region in the last 2 years benefiting. The Riverlink program is well underway, and most of the flood control works in Riverlink will be completed this triennium. Meanwhile, water resilience has been identified as a critical priority for the Wairarapa. The risks of inaction are significant, but with a coordinated approach, the Wairarapa can build a resilient water future that supports its people, economy, and environment. Some say that local government reform is the elephant in the room. Many have tried and failed. As a council, we've previously stood in support of local government reform where that involves our communities in informing the decision-making process. I don't see that position changing, but before the region considers local government reform, we need two things: for the government to streamline the pathway to local government reform and for the resource management reforms to be bedded in first. Whatever the case, I do not propose that the Regional Council leads out on local government reform. Exercises like this can be a huge distraction to the everyday work of the Council, and we have much work to do. Councillors, we have only just begun. I've described many of the challenges and opportunities ahead of us, essentially choices. Let's use our collective experience, know-how and tenacity to work for the better of our region and our communities over the next 3 years. I look forward to sharing the journey with you. Nō reira, kia ora koutou, kia kaha to us all. Kia ora. Okay. Mine will be the brief version. Nā iwi o tēnā rohi, e kuima, e koroma, rau rangatira mā, toko whanua me oko hoa. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. As I stand here today, now with 24 years of local government behind me and 9 elections under my belt, it is still not lost on me the enormity of standing for election, let alone actually winning. Every 3 years, a councillor must apply or reapply for their job, a job often desired by others who will campaign very hard to convince the voters that they are most worthy of their support. It is a job interview conducted by a whole district or city. Now, most normal jobs, you might have a panel of 3, but all the councillors here have had to answer to thousands. It can be a brutal experience that goes on for 3 months, but as far as I'm concerned, coming out the other side, being here today, makes it all worthwhile. And the achievement of being elected should never be underestimated. And I take my hat off to all of my colleagues sitting around the table with me this morning. But getting through the door is just the beginning. Every single one of us is different to the other. Age, sex, background, experience, politics, addresses, owns a dog, owns a cat, owns a horse, is clean and tidy, is clean but not tidy. It goes on. But we have to learn to work together to make governance decisions for our region as a whole. And like a big family, not everyone can have new shoes and a bike every Christmas. So some family members have to wait, and that is not easy when it's your family. And sometimes your new shoes are on order and they're not going to arrive for 5 years' time. Eka, the Wairarapa trains. So the first challenge for us all is learning to live with each other's idiosyncrasies, even if you can't bring yourself to love them. The next is being able to bring the views of those that elected you to the table, but then making a regional decision. That is not easy, as our region is as diverse, in a region that is as diverse as Greater Wellington. And finally, don't be an island. 2 heads are better than one.
14 plus our backup crew of talented and exceptional staff should be unstoppable. Before I close, I would like to acknowledge on all of my colleagues' behalf the role of family and friends in getting us to this table. For me, I could not have done it without the rock-solid support of my husband, Don, even if he doesn't have very much hair left because he's pulled it all out. Because behind every great councillor is a support crew, and it may be small and perfectly formed, or it may be large and noisy. It doesn't matter as long as we acknowledge the value to us all. So to finish, thank you for having the confidence in my abilities to elect me as your Deputy Chair. I will continue to support our Chair, Councillor Ponta, and that's not always easy, at whatever level is required, and I'm sure that we will form a strong team once we get underway. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Kia ora, councillors. That brings us to item 5, final item on the council agenda, which is laws affecting councillors. The Local Government Act requires that the council be provided with a briefing on the laws affecting councillors, which you have in front of you. We have the detailed information for written briefing before us and have the opportunity to discuss those matters in forthcoming council briefing sessions. So, very shorthand way of saying brace yourselves, and a very shorthand way of summarising: don't say stupid shit, don't do dumb stuff, bring the best you to the council table. Kia ora, councillors. I now declare this meeting adjourned until the 27th of November at 9:30 a.m. and we will close with a brief karakia. Kia tau te rangamairi, ki runga, ki raro, ki roto, ki waho, ao ki te aorangi, ka whakamaua kia tina, hui e, tai ki e. Kia ora. Thank you, councillors. Thank you for coming.